And then the air seeder and the combine are out in the other shed that we can go look at, and we'll wait for everybody to show up. Planter? Yes. Видишь, если как обработали эти? Вот что я говорил. Пены обрабатывают и утепляют. Insulation to keep the heat in. Yes. Oh, it's quite expensive. Yes, it's terrible. What's But it's- all the stuff in here? This just paint, What for? chain lube, just different projects. Yeah, do you run a lot of experiments on your fields? Quite a few. We do variety testing, plant population, different fertilizer rates. We do something every year. Different cover crops in front of certain cash crops and the effects on each one. So we do quite a few different things. Comparing to conventional farming, do you use lower rates? Yep. Fertilizers. Yes. Rates. This is your land, your own. Yes. And this one is new one, or it is the same building. It's the same building. The only difference is this side's got the foam. Why? Why? But they're not. We pull that curtain across to keep the heat on this side. You work in here. Work in here. We don't They're work just back storage. there. Yeah, that's just storage. And that's your own sprayer and Yes. 2 of the tractors. and that sprayer that's on the The grain co-op. crop. You don't work with it? No. No. That's just for farmers that want to hire them to do it. So we use our You own. don't hire them. No. Never. Even if you lack of time. Yeah, if we need, this one breaks down or something like that, we will hire them to do it. Yeah. What can you tell us about this sprayer? It's got a little different setup. These are called. There's a solenoid in here that pulses, and so it's called an AIM command system. Once more, how it's called? AIM, AIM command system. So what that does is it pulses and lets the water out and pulses, and so it'll keep the same amount of pressure whether you're driving 5 miles an hour or 15 miles an hour. Your pressure always stays the same, and your rate stays the same. So it checks what your speed are going and Yeah. it pulses. And the More pulses change on frequent. your speed. So that way your application rate and your pressure stay the same regardless of what speed the sprayer is going. So you have a more uniform application. Михаил Иванович, будете записывать? What's the name of this? Case Case IH sprayer. IH. Это опрыскиватель Райана, это его личная ферма и опрыскиватель, которым он работает. Это кейс AX, и он показывает особенность его распылителей, что здесь стоит клапан, который открывается и управляется автоматикой. И независимо от скорости, которой движется опрыскиватель, распыл и расход воды на гектар будет всегда выдерживаться. То есть он просто начинает более часто открываться. Да, вот тут электрический клапан стоит, и он более часто открывается и с большей скоростью. Это абсолютно выдерживает норму расхода заданную. How long is this? 90 foot. 30 meters. 30-метровый захват крыльев у него. Чья это машина? Who's this car? Yes, that's my partner Steve's pickup. Это его партнера Стива. Сейчас Toyota. Is it better? He likes it. You like American Ford, yeah. cars? I mean, I like it too. So А кто ездит на этой машине? Who runs this car? that's what I used to run around and check the crops. It's just a ATV. Это машина, чтобы объезжать поля и проверять посевы. А это что? What is this? Just a little sprayer to spray weeds. Это небольшой опрыскиватель, чтобы опрыскать сорняки на поле. Just hand spray. Куртины какие-то, наверное, локальные. Да, то есть это как бы ручной опрыскиватель, которым он запрыскивает. А это мастерская, да? Еще здесь сварочная.
аппараты. Да, это его как бы мастерская, вот она обработана здесь утеплителем. Он закрывает шторку вот эту на зиму, когда холодно. То есть в той части неутепленной находится да. техника, просто Ага. хранится. Видите, А в этой части он работает. То есть здесь у него тут нет инструменты. утепления, где техника, а здесь, где работает, чтобы зимой можно было комфортно работать, утеплитель. Здесь тоже видим. Eat Есть beef. приспособления для ремонта, сварка. What about kettle? Yeah, they're out here. Right here. Yeah. We'll see. Okay. Она ко мне в гараж не зайдет, Леш. Такую. He says his garage is too small for this car. It's very big. It's Sequoia or Tundra, like Tundra. Не, хорошая, большая, широкая машина. Very good, very big, very doesn't breaks at all, Toyota. And let's see other Okay, machinery. sure. And what is the tank? How many liters? 1,000 gallons. 1,000 gallons. And what speed do you spray your? 12 to 13 miles an hour. And how many acres do you cover for This a day? about the same as the co-op there, 250 hectares a day. 1,000 acres. Yes. It's like 400. Okay, yeah. 400 4,000 acres. acres, yeah. 1,000 acres. Yeah. What amount of water do you give per acre? Usually 12 to 15 gallons per acre. Regardless which herbicides, which fungicide. Do you often use fungicides on wheat, on Just on wheat. just on wheat? And then On as needed, hardly ever on soybeans, every once in a while on corn. While small or No big. bigger? Have to use airplane. You say airplane. Mhm. То есть Райан использует фунгициды на пшенице и на кукурузе, когда необходимо, и нанимает для этих целей аэроплан. Когда надо сделать быстро, да? Когда на кукурузу опрыскать, то есть он не прыскает высоты не этим. хватает. Да, на этом опрыскивателе он движется где-то 12-13 миль в час со скоростью. 15. Нет, больше 20. Больше 20. Да, около 20, наверное. And once more, how many gallons per acre? 1,000. No, Oh, gallons per 12 to 15 gallon per acre. 12-15 галлонов воды на акр выдает. То есть в основном вот такая у него норма расхода. Didn't you try to lower your water use gallon less on Roundup? They say that it works better when it's a smaller amount of water. They said that for a long time, but they say the opposite now. Why? As we got into the resistant weeds, Yes. more water works better. Михаил Иванович. Михаил Иванович, важный. Who says this? Monsanto, the company that makes the Roundup. Monsanto. Yeah. Компания Monsanto, он почему сейчас использует много воды при использовании глифосатов, раундапа. Утверждает сейчас, что нужно использовать больше расход воды, чтобы покрыть устойчивые сорняки, которые приобрели устойчивость к раундапу. То есть раньше они говорили, что нужно сокращать количество воды, чтобы он действовал более эффективно. Сейчас же они говорят обратное, чтобы нужно увеличивать Ура! Вот, по-моему, приехала количество воды. наша основная группа.
loud where we can still talk. The down pressure force on the row units is controlled here. So there's these blocks. Less blocks is more down pressure. You put more blocks in, color code. So more blocks, less pressure on the row units. Давление на каждый сошник регулируется вот этими блоками. Чем больше клипс, тем меньше давления. Вот эта схема как. Yeah, this is more down pressure and this is less down pressure. So you put it in one block, it's a lot of force on the row unit. This isn't very much. So you just, and I don't have this will suck all the way in here. I just didn't put it all the way down. В общем, чем больше блоков цепляет, тем меньше давления. Вот схема по нарастающей. И она уходит полностью, этот цилиндр уходит. И сейчас у него максимальное давление выставлено. So you can hear the airflow. That's how the seat gets back here is air pressure. Вы слышите, как Stick your hand down there, you can воздух feel the течет air. по трубам. И можете опустить руку, почувствовать, как воздух. So that's what moves the seat from the hopper into these manifolds, and then the manifold distributed evenly to these rows. From here. И семена распределяется в этих катушках и равномерно распределяется по каждому сошнику. So as this shaft rotates here, that puts more pressure on this spring, and that's what causes your downforce on the whole unit. That thing rotates. It rotates. Вот эта ось, квадрат поворачивается, и она создает давление на почву. Compresses the spring to put more pressure. Пружина сжимается и появляется больше давления на почву. На каждый сошник. How do you adjust depth? Depth, okay. Depth control is here. Вот. Глубина контролируется вот здесь Your этим depth is опорным set with this колесом. wheel. So the higher you go, the deeper the blade will cut Чем into выше the ground. колесо, тем глубже будет посев. So it'll put pressure up against this wheel, and then this wheel is what keeps your depth the same. It rides on this wheel. Весь сошник, он опирается на опорное колесо и едет и держится на нем. And how usually deep you put? Do you change it for every crop? Soybeans an inch, wheat and cover crops an inch to an inch and a half. So not a lot of adjustments. Он мало меняется, потому что сою и на 1 дюйм сеет, а кукурузу на 2 дюйма. Поэтому немного изменений было. И пшеницу тоже на дюйм, 1,5 дюйма. So then this has pressure on it also. And then that pushes the soil back over the seed slot, which is here. So that'll push dirt back over the top of the seed slice. На этом диске есть тоже давление присутствует, и он направляет землю, помещает обратно в борозду. Он не цепляется. Смещается. Он нет, он когда уйдет туда, уже выше, он идет вот. Да, он идет вниз. Вот здесь. Can you adjust it to Yes. move it? Yeah. See these spacers, you can take them out. These are Втулки. yeah, Да, you там can move втулки, them. вы А, можете вот. их снять и Yeah. их можете снять и передвинуть. Not all of them are exactly the same. Не все из них абсолютно одинаковые со смещением. Yeah. How do you adjust pressure on this wheel? These notches here, you can lift to the, up here, this handle, put it on the top of this notch, and it's got more pressure. So you have 3 settings on your closing: here, here, or on clear on the bottom. 3. Да, регулируется давление вот этими позициями, то есть снизу на первом пальце и на последнем. Вот Момент максимально. такой, регулируется для сырой почвы и для сухой, как надо ставить. When you have wet
soil and when you have dry soil, how do you adjust? If it's really wet, you'll want to take more pressure off, and if it's really dry, you want more pressure to try to shove dirt On this wheel or on this wheel? this wheel. If Вот it's, эта пружина. если влажная, то убирает давление на этом Убирает. диске, да. Если сухая, то больше давления. Давление. Да. And on this wheel, what it's Well, that's the pressure is set here. All this does is control your seed depth, how deep the seed is placed. Your pressure of your downforce on your row unit is set here. yes. And where do you see so you can get 1 inch? Is it here some? These are Marks? yes. You see these here? Yes. Those are quarter inch increments. So right now this one is set on 1, 2, 3, 4. That's set at 1 inch deep. Вот сейчас на этом сошнике настроен на глубину 1 дюйм. Каждый зуб означает четверть дюйма. И эту глубину регулирует вот это опорное колесо, и она постоянная. Меняется только давление на сошник цилиндра. На все сошники одновременно. And when you're on the field, when you're sitting, how do you maintain what the seat depth is? Do you dig them and measure? Yeah. This? Yeah. And you decide whether to Raise or lower it, yeah. more pressure. Yeah. Yeah, and you also if you add more pressure, you can also change your seating depth by, you know, if it's not quite deep enough, instead of changing the settings on all of these, you add a little bit more pressure and get the extra depth you want. В общем, когда он начинает сеять, он настраивает сеялку, то есть раскапывает семена с нужной глубине. И если глубина недостаточна, он добавляет общее давление, чтобы не перестраивать каждый сошник. Он просто добавляет экстра давление на общую раму. Вот этим цилиндром, да? Да, он снимает один блочок, все снял, и давление увеличилось. Он поставил, вместо маленького поставил. So now it's like maximum pressure. Yeah, pretty close. I mean, one red is maximum. So as we were getting done double cropping soybeans, it was getting dry, so we had a lot of pressure. Normally we run it. When it Когда мы was dry enough, we had a lot of pressure. сеяли сою, было очень сухо, поэтому мы практически максимально выставили давление. Но в основном намного меньше давления используем. И еще, может, вопросы по настройке. What speed does your seeder do? 6 miles an hour, and we average about 30 acres an hour, 200 to 250 acres a day. Сеет со скоростью 6 миль в час и покрывает примерно 30 акров в час. То есть 250 акров за день высевает. При скорости 6 миль в час. То есть 100 гектар. То есть каждый день отсеяли. А ширина закладывания сил какая? What's the width? 40 feet. 40 футов. 40 футов. Do you know on some seeders there, they put here like with holes Yeah, so the air block. air Yeah. can go out. Yeah, those are not a bad thing. I've just never put them on here. So you have to control your air pressure from the cab that you don't have too much to blow the seed out of the slot, because you can do that. So I try to, I don't know, I'm cheap, I didn't put them on there. But yes, those are available for this unit. And what else about these ones? That's just a little seed tab to help push the seed down in the slide, and when it slices it apart, it just helps put the seed at the bottom of the furrow. How do you adjust your discs and this wheel when you have a lot of residue and when you have not much small
You want your gauge wheel running as close to this as you can without rubbing at the bottom. See it? There's about a 1/16 of an inch gap at the bottom. So you want a little bit of gap because when you got that in the ground and it's got pressure on it, it rubs that wheel up against this blade. So if you run it too close, you'll wear out the edge of this blade or tire. Is there any difference between a large amount of residue, a lot of, or a small? You adjust it different, just the same. It really just depends on the down pressure. Setting your down pressure to get good penetration through the soil is more important than anything. And that, that changes on your soil moisture. But as far as setting it from more residue to less, I don't have to mess with it much at all. Oh, yeah. Yes, I will. I was cleaning out my pockets and I was like, he's... Этой сеялкой они высевают какие-то экспериментальные участки и высевают на вот этих посевах, где на орошении борозда, на бороздах высевают. It's Draper, yes. John Deere Draper. Yeah. This is what wheat, soybeans, Milo. We use it for lots of things. Этой жаткой они убирают пшеницу, сою и сорго. Самая лучшая жатка. Барабанная. Шнековая ерунда. У нас такая. Круто. Вот это лучше? Лучше. Says Вот it's the момент best. Draper is the Пшеница best. падает колосьями сюда. И колос прямо идет, молодец. Не идет вместе. Что он убирает это жидкость? Бобовые? Он убирает пшеницу, сою и сорго этой жаткой. Ну, а вообще это для сои, да, в основном жатка? Для пшеницы. Она очень низко может срезать. Здесь вот должны быть литейки, пластмассовые пластик. Вот они. Она очень Ну, она как срезает, карпирует, да. Она режет букет по земле. You can get very short cut to the ground by this. Right on top of the ground. Do you like this? Yes, it's the best thing for soybeans. Макдональдская жатка. Это, говорит, лучшая жатка для сои. Почему? Можно делать срез вообще минимальный по земле идти. И даже лучше, чем флекси. It's better than flexi header. This is a flex draper. It flexes. It's a draper, but it's a flex draper. Да, это драперная жатка, но она тоже флекси, ну, копирующая. Флекси. Дрейпер, флекси. Yes. Да, это... С да, плавающим ножом. да. Что значит плавающим? То есть вот это нож у меня? Нож Гнется. гнется и докопирует экспон. Понятно. Uh, What is this? remember the anhydrous, the nitrogen tanks up at the co-op, Yes. the gas? Yes. This is how you apply it. Show us, We were please. talking about the knives that inject it in the soil. Yes. So the knife runs in the soil, and that injects that liquid into the soil, and then so it doesn't turn into a gas. Is it yours? Yes, but we haven't used it for many years. It's just in here. Strip Strip till. We don't use it anymore. No, нет, нет. Это устройство, чтобы вводить безводный аммиак в форме газа в почву непосредственно. То есть сжатый газ, самый дешевый азот, самый дешевый вид азотного в баллонах. Они под давлением впрыскивают непосредственно в почву. И тут же за ним почва должна закрыться, чтобы он не испарился. То есть они уже много лет его не используют. В основном у них вот там где хранение зерна, там же есть вот эти баллоны хранения удобрений стоят. Хранение вот этого безводного аммиака. Да, но они его как бы предоставляют соседям. То есть, ну, сеялка у них простаивает имплементатор. That's the grain cart to haul the grain from the combine to the truck.
Вот это бункер-накопитель. Перегрузчик из комбайна в грузовики. Сколько он берет? What is the volume? Бункер. Комбайн. 800 bushel. 800 and Комбайн. in combine. Combine's 300, so it holds 2.5 combine loads. 2,5. То там А вот 300, сюда там вот. 800, 2. А с него в это, да? Yeah, that will fit in А there. это сколько берет? How much That's is 1,000. 1,000? That's 800. That's 1,000. So it's not full. Not full. But- the other trailer's only 800, so that one fills that one, but this one's bigger. There's another trailer back over there. You need 900, so you can get 3 Yes. bunkers. Сколько в прицепе? 1000. Тут в прицепе 1000, здесь 800, в бункере 300. Ага. То есть 2,5 сюда. Нет, он только сюда выгружает Нет, я имею в виду просто сколько. бункера, да. Кубов сколько у него? 30, наверное, где-то. Тонн 20. 2,5 получается комбайн. 800 бушелей. У него Ну, в комбайне комбайн 300, в комбайне 300, Бушель. а здесь 800. То есть 300, Бушель 300, 25 Ну тут чего, по объему килограмм. просто Там достаточно. 30, Ну сколько 30 вот чем-то он литров. пошел комбайна тонн где-то? 6? 8,3. 9? 9 или 12. 25. Ну, значит, да, 25. 20? А, ну да, он же одноосный. 30 уже идет в основном. Нет, меньше, 20 тонн. Примерно. 20 тонн. See, 800. Семена. Где-то 20 тонн берет. What is this? This is a seed cart. You know the air drill we were just looking at? Yes. It holds a lot of seed. This is what we fill it with. So we haul fertilizer and seed to the air cart with this. Этим они перевозят удобрения и семена этим бункером. Заправляют сеялку. So this is what we take up to the co-op and load, you know, that spout coming out of that dry fertilizer plant. This is what we load that fertilizer into. And it's got 2 compartments, one side for fertilizer, one side for seed. So it's got a split in the middle. У него 2 отсека, здесь одно под удобрение. Один под удобрение и второй под семена. И они загружают прям, Maybe. загружают на хранилище удобрений, где мы сегодня были. А, то есть вот ты либо одну, либо вторую. Pillars. 2 sides. Перегородка и на 2 части разделенная для удобрений и для семян. And this is sunflowers, used for sunflowers. Это для подсолнечника жатка. It's a John Deere rowhead, but it fits on our case combine. We've modified it to fit on the case combine. And this is what we cut sunflowers with. Это джендировская жатка, но и они переделали, чтобы она подходила под кейс. Ну, здесь вот он, расставка. Да. Адаптер. What is that one? It's called a rotary hoe. Back from when tillage, when the ground crust, you can run it across there to break up the crust, so your seeds will come up. But we haven't used it forever. Old tillage stuff over there. Да, когда земля после дождя пересыхает, чтобы ее разворошить. Это по обычной технологии. Да, это древние, говорит, мы ее не пользуем. So those little spikes just run across the ground, flicking it, and then this breaks the crust to where the seeds can come up. Да, они разрушают корку, и чтобы семена могли прорасти. So This is yours? yes, but none of this stuff has been used for many years. Just haven't gotten rid of it. We don't believe you. They don't believe me. Говорит, это все от старой обработки осталось, он просто Жалко. никак не может избавиться. Он уже много лет не использует.
Есть один еще где-то. Никто не ладит. I think they're asking these are stationary engines for irrigation. Not all of our pivots are electric, so some of them are diesel, and these are spare motors for our diesel irrigation motors. Это, говорит, сейчас свободные двигатели для орошения. То есть не на всех дождевальных машинах есть электрика, и некоторые не приводятся вот именно дизельными. Но они Дизельный не двигатель. используются, да? А, Пока When свободно. will you use them? Whenever one of the other motors goes bad or gets many hours on it, we'll swap them out. У него работают, ну все работают как бы, но некоторые моторы, да, которые выйдут из строя или наработают свои часы, когда надо будет их заменить, эти на замену стоят. А те на ТО. Готовенькие, Да, да. это запасные. No locks? Nope. Never? Why? No one comes here? No, Why? we don't have any trouble with that. Nobody steals anything. Now we go to the Yeah, we can run grain up to the facility. we'll run up to the grain facility and then to the hotel. The grain facility. We're going to the grain facility. Oh, up here, okay. Все на месте. Никого не забыли внутри там. Вот так. Здесь кто-то сидел. 4. Я сидел. Прием. А 4, Всем 8, 11.